Naam, natumai mtazamaji buheri wa afya popote pale ambapo unaendelea kuichagua na kuitazama habari hizi za Kutoka Mashinani. Leo tarehe 18 mwezi Septemba mwaka 2022 tumekuandalia mengi, lakini kabla ya hayo yote mwanzo tupate muhtasari. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Mimi naishi Kidong miaka yote yangu. Mimi nimelelewa Kidong, nimesaliwa Kidong, mimi ni mwenyeji wa Kidong, na kuna watu wenye wamekuja kututatisa hapa, wamekuja kutuletea waskari wabaya, kunyanyasa watu wetu, kushika wamama, kushika wa vijana, kushika wasee, hata anaiba ng'ombe yetu. Na kwenye vidokezo, wakazi katika eneo la Suswa kaunti ya Narok wanaoishi katika shamba la Kidong walalamikia kuhangaishwa na baadhi ya watu walio na nia ya kunyakua shamba lao. Kwa tumeamka kusikia nduru, tukasikia mlio wa risasi. So ile kusikia mlio wa risasi tukakaa kidogo, hiyo watu wakatoka kidogo wakaenda wakafuja nyumba nyingine jirani hapo. Baadaye tena wakati wameenda, si kutokea nje kidogo, wakarudi tena. Na hali ya wasiwasi imetanda eneo la Doldol kaunti ya Laikipia baada ya mfanyabiashara mmoja kuvamiwa na kupigwa risasi na majambazi. Na kwenye spoti, matumaini ya Kenya kung'aa kwenye soka yatakuwa begani mwa shule ya upili ya Highway, huku michezo ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki yakiingia siku ya 3 leo jijini Arusha, Tanzania. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes! For only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Na tukianza taarifa na masuala ya usalama kule kaunti ya Laikipia ni kuwa wakazi wa mji wa Doldol, kaunti hiyo ya Laikipia, wameelezea wasiwasi kutokana na ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo hilo chini ya wiki mbili. Hii ni baada ya mfanyabiashara mmoja kuvamiwa na kupigwa risasi begani na kuachwa akiuguza majeraha. Kwa sauti moja, wafanyabiashara wa mji wa Doldol wamejitokeza kumjulia hali mmoja wao aliyelazwa katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Nanyuki baada ya kushambuliwa dukani mwake na watu wasiojulikana. Inaripotiwa kuwa Tanasio Kanyithia alikuwa amelala nyumbani mwake iliyo karibu na duka lake wakati wezi walipovamia duka lake kwa lengo la kuiba na kumpiga risasi. Tulisikia nduru wakati tumelala. Kwa tumeamka kusikia nduru, tukasikia mlio wa risasi. So ile kusikia mlio wa risasi tukakaa kidogo, hiyo watu wakatoka kidogo wakaenda wakafuja nyumba nyingine jirani hapo. Baadaye tena wakati wameenda, si kutokea nje kidogo, wakarudi tena na kupiga hii mzee risasi na kuingia nyumba yake na kupora kila kitu. So jana walifora nyumba 2 na juzi tena wamepora 6. Wakazi hao wanasema kuwa hiki ni kisa cha 6 kutokea katika mji huo katika kipindi cha wiki 2 ambacho kimepelekea watu wengi kujeruhiwa. Kwa muda wa wiki 2 mfululizo, duka kama 11 imeibiwa vitu. Watu hawalali kwa usalama, kwa maana hatuna usalama kabisa. Sisi wana Doldol tuko na huzuni sana. Tuko na huzuni manake mtu akiibiwa duka, anafunga duka, anarudi kwake. Familia mwathiriwa inalalamika kuwa polisi wamekuwa hawasaidii wanapoarifiwa, kwani huwa wanachelewa kufika kwenye eneo la uhalifu. Waaskari wale wako huko Ndondo, wakati tunafahamiwa kama ni saa 4, wanakaa watu wanafamia mpaka asubuhi ndio wanakuja kama saa 4 tena. Na hiyo imekuwa tisho kwetu sana, kwa sababu waizi wakiiba
wanaangalia, wanaona kweli hakuna mtu anatupigia hata risasi. Kwa hivyo kama ni duka wanachukua vitu mpaka asubuhi na wanahakikisha hakuna kitu mbaki kwa hiyo duka. Wakazi sasa wanatoa wito kwa serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo, kwani biashara zao zimeathirika kutokana na mashambulizi hayo ya mara kwa mara. Tunaomba serikali tafadhali tu angalieni kilio ya hao watu. Wanafanya kazi nzuri ya kulisha hao watu, lakini baadaye ni kama wanafanya kazi haionekani, na pia wanapotafutia watoto wao na watu wao. Tafadhali tu kile ningeomba ni serikali ichukue hatua yenye inafaa, sababu wasipochukua hatua sasa naona sasa hapo tunaendea mambo imeenda extreme na sasa haitaweza kukua controlled. Please. Sammy Adika, Look Up TV. Na sasa kule kaunti ya Narok ni kuwa wakazi katika eneo la Suswa kaunti hiyo wanaoishi katika shamba la Kidong wamelalamikia kuhangaishwa na baadhi ya watu walio na nia ya kunyakua shamba hilo. Wakazi hao ambao ni wa jamii ya Wamasai wamesema kuwa baadhi ya maafisa wa polisi katika eneo hilo wanashirikiana nao, huku wakimtaka Rais William Ruto kuingilia kati. Shadrack Kareria na taarifa hiyo. Wakazi hao ambao wengi ni wafugaji wanasema kuwa watu wenye nia ya kunyakua shamba la Kidong wamekuwa wakishirikiana na baadhi ya maafisa wa polisi katika eneo hilo kwa nia ya kuwashurutisha ili waondoke kutoka katika shamba hilo. Mimi naishi Kidong miaka yote yangu. Mimi nimelelewa Kidong, nimesaliwa Kidong, mimi ni mwenyeji wa Kidong, na kuna watu wenye wamekuja kututatisa hapa, wamekuja kutuletea waskari wabaya, kunyanyasa watu wetu, kushika wamama, kushika wa vijana, kushika wasee, hata anaiba ng'ombe yetu. Wakazi hao wanasema kuwa kamwe hawawezi kuondoka katika shamba hilo, wakisema kuwa baadhi yao walizaliwa na kulelewa hapo. Hapa kuna kaburi of our grandfathers. Yes. Na kama iko ya our grandfathers. Na ninaishi hapa Kidong miaka 30 aliyopita. Kuna watu ambaye imeishi hapa Kidong saa hii ni mafamilia 33,000. Na bado unaishi mpaka saa hii. Na tumeamua miaka 20 tukipikana hapa, afadhali wakati wa serikali ya Kibaki. Wakati huu tumelia miaka 10 aliyopita. Wafugaji hawa wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuwavurusha watu wanaohangaisha. Na kuambia wewe mheshimiwa wa Rais Ruto, wale cartels ambao wewe mwenyewe umekataa, wao ndio wako hapa na pia sisi tumekataa. Tunaomba utimize yale maneno umesema. Ulisema venye ulikuja hapa Suswa. Wale watu ambao wanawasumbua hapa Kidong tumewakataa na utawatoa hapa. Tunaomba leo, siku ya leo, tunaomba serikali yetu ya UDA ama ya Ruto, tunasema tulikaa miaka 10 tukitarajia ukikuwa rais, tumeamua tutapata nafasi ya kuokolewa. Shadrack Kareria, Look Up TV. Na kwenye masuala ya mazingira ni kuwa makundi ya utunzaji wa mazingira katika kaunti ya Nandi wameitaka Wizara ya Mazingira na washikadau wengine kuungana ili kutunga sera zitakazosaidia kutunza mazingira. Wakizungumza mjini Mosoriot baada ya kuongoza usafishaji wa mji huo na viunga vyake, washikadau hao wamedokeza kuwa mazingira safi ni muhimu kwa maisha ya watu, huku Kenya ikishiriki siku ya mazingira duniani. Mwezi wa Septemba kila mwaka ni wakati ambapo ulimwengu hushiriki siku ya usafishaji wa mazingira, ambayo inalenga kuongeza ufahamu wa matatizo ya taka yasiyodhibitiwa, kuhamasisha nyanja zote za jamii kushiriki katika hatua za usafishaji. Makundi ya usafishaji na wakazi wa maeneo tofauti hujitokeza kwa mitaa na kuanza shughuli ya kuondoa uchafu na taka. Katika kaunti ya Nandi, makundi ya watunzaji mazingira walijitokeza na kushirikiana na wakazi wa Mosoriot kusafisha mitaa yao. Mosoriot, mahali ambapo tumeona usafi ambao kwa kuwa leo ni siku moja kwa masiku yote kwa mwaka, usafi ambao tumekusanya sana ni kutoka soko, na mengi ya hayo taka ambayo tumepata ni yanayoletwa na maji ya mvua. Tumeona Mosoriot yetu inastahili tufanye usafi, si vijana peke yake, hata wamama tumejitoa
kusafisha eneo hili la Mosoriot. We have come together to ensure that we sensitize and create awareness on people of Mosoriot to keep the environment clean by demonstrating the cleanup today. Makundi hayo yaliyoleta pamoja vijana na kina mama yalisisitiza kuwa pana haja ya kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa ukusanyaji taka kwa njia inayofaa ili kuhakikisha wanyama na binadamu wanapata mazingira bora ya kuishi. We really pity the animals in the sea and in the lakeside. So Mosoriot being one of the sources of the rivers that drain to Lake Victoria, we decided today that we are going to clean the bottles so that our fish are not in danger. Vile vile wamewarai wamiliki wa magari na pikipiki kutoosha magari yao mitoni ama kwenye vidimbwi vya maji ili kulinda wanyama wa majini wanaoathirika na uchafuzi wa maji, huku wakiomba viongozi wa kaunti na washikadau kuingilia kati. During the campaign period, a lot of litter was around, so we used that opportunity today to clean it up and to urge all the people, especially the politicians, let's keep our environment clean. Mwenyekiti wa Neema Eric Mungai na mkurugenzi mkuu Mamo wakiambatana na wajumbe wa bodi walizindua zoezi la kusafisha eneo la Ukunda, kaunti ya Kwale, katika juhudi za kuhamasisha jamii kuhusu hitaji la mazingira safi. Huko Kisumu, wakazi walijishughulisha na kusafisha mifereji ya maji iliyoziba katika soko la Koyango, eneo la Manyata na maeneo mengine ikiwemo mazingira ya Ziwa Victoria. Mwaka uliopita, Kenya iliandaa siku ya 4 ya usafishaji mazingira duniani iliyovutia zaidi ya Wakenya 10,000 ambao walikusanya zaidi ya kilo 30,000 za takataka. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni Let's Do It. Keep it clean, keep it clean. Moses Sketch, Look Up TV. Na shirika la IGAD limezindua sera mpya itakayokuza na kuimarisha biashara katika nchi 8 ambazo ziko miongoni mwa wanachama wake. Tupate taarifa hiyo kwa kina. We are a region, for God's sake, and we need each other. Yeah, we have tools that have actually been put in place to help us move across these borders. When you also look at women economic dynamics in the Horn of Africa, you notice they do not own land and they do not own the animals. So opportunities for women economic inclusion in that area lies around the leather sector. Developing the leather sector and building knowledge and skills. Let's say about Somalia. Kenya and Ethiopia together, there are 150 million people. Therefore, they can invest in Somalia. But they wanted to stop those people, Arab people and China, to come to Somalia and invest. And we learned from the experience. But Somali people invested in Kenya. They have friends in Kenya who are investing. Their money are going there. But the businessman cannot come there because they believe what else the media are talking about. The active engagement of the private sector cannot be underscored alongside with the government to support the successful implementation of the Africa Continental Free Trade Area, which is central to ensuring sustainable development under this agreement. These are the backbone of production, and trade would be enhanced. There is need to be sensitized better as member governments, but also partners. There is need to be better organized, and I think coming together is an indicator that we. Na sasa kwenye masuala ya kilimo ni kuwa Wizara ya Kilimo kwa ushirikiano na Konza Technopolis wameungana na wataalamu mbalimbali wa kiteknolojia katika ukusanyaji wa takwimu na uchunguzaji kabambe ili kuhusisha teknolojia na ukusanyaji wa takwimu katika ukulima. Jambo litakalowasaidia wakulima kuongeza mazao na mapato yao, kama anavyotuarifu Ian Keitani. Kenya ikiwa ni taifa linalotegemea ukulima kama nguzo kuu ya kukuza uchumi wa kitaifa na mamilioni ya wakulima wakikumbwa na changamoto si haba, Wizara ya Kilimo imeweka mikakati kabambe ya kuhusisha ukulima na teknolojia kuhakikisha kuwa uzalishaji wa chakula unaongezeka nchini. Hali ya hewa, virutubishi vya udongo na unyevunyevu ikiwa baadhi ya mambo ambayo wakulima hutilia mkazo wakati wa upanzi, huku idadi kubwa ya wakulima wasiokuwa na uwezo wakipanda mimea yao bila ya kufanya uhakiki wa kutosha kujua iwapo mimea yao yatastawi na kunawiri. Mpango huo umewaleta pamoja washikadau mbalimbali katika sekta ya teknolojia, ikiwemo Nuko IoT, GIZ,
Kenya Space Agency, ISIPE na Digital Green, ajenda kuu ikiwa kuwasaidia wakulima kufanya ukusanyaji wa takwimu pamoja na uchunguzi kabambe kuhusiana na virutubishi vya udongo, hali ya hewa, unyevunyevu, hali ya joto, miongoni mwa mambo mengine, ili kuwasaidia wakulima kote nchini kuongeza uzalishaji wa mimea yao. Kulingana na mkurugenzi wa Newco IoT, kampuni hiyo ina vifaa vya kiteknolojia vitakavyowasaidia wakulima kufanya uchunguzi wa udongo na ufuatiliaji halisi, unyevunyevu, joto na masuala mengine mengi yatakayowasaidia wakulima wakati wa upanzi. The same way, you can have so this can be placed by any other, like a sensor or probe that goes into the water, measures stability, measures all those kind of things. Daktari Stella Makoha, mkurugenzi katika Wizara ya Kilimo, alielezea kuwa kuja pamoja kwa wataalamu kutahakikisha kutumika kwa teknolojia ya kisasa utazalisha matokeo bora, kando na kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanywa kwa muda ufaao. Stella aliwasihi wakulima kukumbatia teknolojia katika ukulima, kuhakikisha uzalishaji kabambe, huku Profesa Kamau Kiringai, mshauri katika Wizara ya Kilimo, akiashiria kwamba wakulima wa kiwango cha kati na juu ndio waliokumbatia mfumo huu wa teknolojia, huku kukiwa na haja ya kuwaweka wakulima wadogo kwenye mashirika ili wanufaika na mpango huo. Data is very important because data is the basic unit of research and development. It's from data that we generate information for research and development. Without accurate data, it will not inform research and development accurately. So it has to be right, it has to be sort of current data so that we can have informed research and informed development and even policy. These different experts in data, most of them are working, they have different skills, they are working at different levels. So bring them together is just trying to tap at what they are good at, and what we can bring together for us to form a nice data hub, a good data hub for research and development. The adoption of technology is higher amongst the large-scale farmers. Not so the case with the medium and small-scale farmers. And so the uptake for smallholder farmers is only when you put them together into cooperatives and then you are using technologies that help them save on the losses they make, particularly when they send agents to go and deliver their produce, and there is a lot of cheating. Ian Keitani, Look Up TV. Na mtazamaji, kufikia hapo nitakuwa napunga hewa kwa dakika 2 hivi. Nikirejea nitakuwa nakufahamisha mengi, hususan mjadala mzima unaozingira maswala ya mtaala wa CBC. Get a chance to wake up as a tourist as you view Mount Kenya every day by buying a plot of land at Wema Gardens, Naru Moru. At only 400 meters off tarmac, this is the right place to build your dream home, cottages or holiday homes. You can also buy this property to give to your children as a special inheritance. Water and electricity are in the vicinity, while neighbors are already building their homes. These plots are specially ready for you with title deeds scheduled to be out in 6 months. Buy a 50 by 100 plot of land at Wema Gardens for only 399,000 Kenya shillings. You can also pay for your plot through our friendly 1-year installments plan. Wewe unavifahamu mutura ni nini hasa? Mutura ni kata nyama za kawaida, lakini nitakuwa mutura juu ya kutengeneza venye natengenezango. Yeah.
Mutura ni intestine ikiwa imeshikanishwa na meat. Yeah, alafu ichomwe. Africa. Our economy has a bit. It never stops, always beating. Our business, the next global economic frontier. Let's talk African business. Mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ya habari zetu za kutoka mashinani. Niendelee kukutaarifu mengi zaidi. Na washiriki wa kanisa la SDA wamegawanyika wakipinga uzinduzi wa makao mapya makuu katika eneo la Omobera, eneo bunge la Bomochoge, kaunti ya Kisii. Makao hayo yamebadilishwa na kuitwa South East Kenya Field, ilhali wafuasi wanataka makao hayo yabaki kuitwa South Kenya, jinsi Grace Mureithi anavyotuarifu. Executive Officer. Washirika wa kanisa la SDA wametawanyika wakiyapinga makao makuu yaliyozunduliwa upya katika eneo la Omobera. Inasemekana kuwa makanisa 50 kati ya 124 yamejiondoa na kujiunga na kundi la Nairobi Metropolitan la kanisa hilo. Alois Mukono, mmoja wa kiongozi wa kanisa hilo, ameashiria kuwa makanisa hayo madogo kutoka Bosere yalijiondoa kutokana na mvutano kati ya viongozi wa kanisa hilo. After a windy, torturous and sad journey of 4 years, we have finally found a home in the Nairobi Cosmopolitan Conference, NCC, of the Seventh-day Adventist Church. Mukono ameeleza kuwa kujiondoa kwao kumesababishwa na unyanyasaji wa washirika hao na kuwa haki yao ya kuabudu haizingatiwi. Freedom of association and worship. That is what we wanted and that is what we have been fighting for. Unfortunately, the leadership of the union and the conference and the field gave us a deaf ear. Kiongozi wa South Eastern Kenya Field James Dumbi ameashiria kuwa makanisa 22 pekee ndiyo yamejiondoa hata baada ya koti kutupilia mbali mashtaka hayo. Out of the 124 churches which were by then forming the station, 102 joined the system of the new field and they continued supporting mission work. 22 churches desisted, that they have some matters to be clarified before they could decide to join. Ndumbi amesema kuwa kuna sheria ilizingatiwa wakati wa kuzindua makao hayo mapya na amewahimiza washirika wa makanisa hayo madogo kujiunga nao. Under the court, the matter has been handled and it was under the arbitration team outside the court. The ECD, which is the division of the General Conference, appointed 6 people to come down and hear the matter from 2021 November up to May 2022. Ndumbi amewaahidi washirika ambao hawakuridhika kuwa atawaunga mkono na kuzingatia haki yao ya kuabudu. As a field, we are committed to support, to serve, to give
the human resource and the support that will be necessary to encourage the faith of the members. And therefore we discourage members not to be shaken by any announcement that was so far done. Let them remain firm in their faith. Grace Mureithi, Look Up TV. Na sasa mtazamaji, kwenye masuala ya elimu ni kuwa wakurugenzi wa shule za kibinafsi na washikadau wa elimu kutoka kaunti ya Kakamega sasa wanaitaka serikali kusitisha mipango yake ya kutupilia mbali mtaala wa CBC. Wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa Applegate Christian School Evelyn Tiani, wamesema kuwa kuna haja ama hitaji la wanafunzi kukua katika hali zote kuafiki mahitaji ya maisha ya hivi sasa. Wakizungumza mjini Kakamega, washikadau hao pamoja na wakurugenzi wa shule za kibinafsi wamepinga hatua ya kuondoa mtaala wa CBC, huku wakisema kwamba CBC ni suluhu kwa hitaji la sasa katika soko la ajira. Aidha, wamesisitiza kwamba mwanafunzi anapata kukua katika hali zote kupitia mtaala huu. Waangalia haya maneno. Hii masomo imekuwa kama gharama. Mtoto akinunulia vitu unapata inafika kwa ile ya secondary level. Mnasema namna hiyo? Na mimi siwezi sema itoke. Serikali, president amebuni shirika la kutengeneza haya maneno na tutapata report hivi karibuni. But my recommendation on the board, mimi nasema waangalie pande zote mbili. Muzazi asiumi. Hata hivyo, washikadau hao wanasema iwapo serikali itarudi kwa mtaala wa 844 itawalazimu kuchukua mtaala mbadala wa kimataifa. Wameitaka serikali kufanya ushauri wa kutosha katika swala hili. And as teachers, we are also able to see talents in children. When you take them in music activities, you see a child who's just music all over. And you can easily say, this one is supposed to be graduating into performing art. We have those who don't do well in written work in class, but when we take them out for activities, they are the best. So you are able to see this child can be built in this particular area of career. So CBC is a solution to employment because we in Kenya living, making belts, there's a lot cooking. So we are believing that when they come out of school, they'll have a variety of things. Other school, we have decided that if this is crept off and we are supposed to go